So, good afternoon. Second year BA Computer Applications, fourth semester Computer Networks, UNIT-2. UNIT-2లో మనకి నెట్వర్క్ మోడల్స్ ఓన్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. OSI reference model and TCP by IP reference model. So what are the already మనం OSI reference model చెప్పేసుకున్నాము. 7 layer network model, physical layer, different layers. Next is what are the differences between, again we discuss with these layers. First one is OSI layer and second one is TCP by IP layer. రెండు కూడా ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్. సో కంపల్సరీ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ ఓఎస్ఐ అండ్ టీసీపీ ఐపీ. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అనేది చెప్పుకున్నాం. డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జామ్లో డయాగ్రామ్ కూడా వేయాలి. సో రెఫరెన్స్ మోడల్స్ ఏమున్నాయండి? ఓఎస్ఐ రెఫరెన్స్ మోడల్, ద టీసీపీ బై ఐపీ రెఫరెన్స్ మోడల్, a comparison of OSI and TCP IP, a critique of the OSI model and protocols, a critique of the TCP IP reference models. So what is OSI means? Open-ended system interface, open-ended systems interface. TCP by IP means transmission control protocol by IP protocol. These are the two important network models, data reference network models in the computer networks in second unit. So reference models, and what are the reference models? A layer is created where a different abstraction is needed. Each layer should perform a well-defined function. The function of each layer should be chosen with an eye toward defining international standard protocols. The layer boundary should be chosen to minimize the information flow across interfaces. The number of layers should be large enough that distinct functions need not throw together the out of necessary small enough. So these are the minimum rules and regulations to form a layered network models. So a layer is created where a different abstraction is needed. It means every layer have a separate protocols, means rules and regulations and standards to be followed. Each layer should perform a well-defined function. Means every layer means మనం చెప్పుకున్నాము OSI reference model have 7 layers. So in 7 layers every layer have a well-defined function, and it should follow that it should strictly follow or perform that function. The function of each layer should be chosen an eye towards defining international. Means every layer should also follow international standard protocols. Similarly, some services to the previous or earlier layer. So they should provide services to the previous or earlier layer. So then దేనికంటే what are these reference models means? For data transmission of data from one computer to another computer, or transmission of data or information or packets or messages from one system to another system. Next, the layer boundary should be chosen to minimize the information flow across interfaces. So these are the different rules. ఈ డయాగ్రామ్ చూసారా సార్? ఇది మనకి it is called as OSI reference model. So in OSI reference model, this diagram is very important. It is an essay type question. Host A, host B. What is host A and host B means? Two computers or two systems or PCs or two terminals in a network. So each have 7 layers. Host A means layer 1 is physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and application layer. And each layer have its own protocols and services. Each layer have its own protocols, international protocols and services provided. So this is the diagram. It is called as the OSI reference model. OSI means Open Systems Interface or Open Systems Interface network model. These are the network model. Basically there are two types of network models. First one is OSI reference model, Open Systems Interface. Second one is TCP by IP.
TCP by IP reference model means transmission control protocol by IP protocol. So this is the diagram. సో ఇక్కడ మీరు లాస్ట్లో చూస్తే మనకి డయాగ్రామ్లో డిఫరెంట్ సింబల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు. సో ఫస్ట్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ లేయర్. అంటే ఫిజికల్ లేయర్లో బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ layered 7 layered system means how to transmit or how to transfer or how to send and receive data or information or bits in a network from one computer to another, or computer, or from one model to one system to another system, or from one terminal to another system. So in physical layer bits are transmitted. చూడండి లాస్ట్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ. లాస్ట్లో నేమ్ ఆఫ్ యూనిట్ ఎక్స్చేంజ్డ్ means how the data is transferred in that particular layer. Means in physical layer the data is transmitted in the way of bits. Second one is in the data link layer, the data is transferred by using some frames. What is a frame? Frame is nothing but some set of bits. Next, third layer. In the third layer it is transferred by, it is formed by using some packets. Again, what is a packet? Packets are a collection of some frames. And fourth layer, what is the fourth layer? Transport layer. In transport layer the data is transferred by using TPDUs, means some transmission protocol data units. Fifth layer we are using some SPDU, means some session protocols. Sixth layer we are using some PPEDU. This presentation layer we are using PPEDUs, like that. So first question is first layer. We are beginning with start with first layer, that is physical layer. Physical layer, how many volts should be used to represent it, how many nanoseconds does a bit have, all the questions related to some hardware and electronics. So data link layer. So in the physical layer we are using some hardware concepts and basic concepts like bits to transfer data from one host to another host. Whereas in data link layer lo raw transmission facility in a line that appears free of undetected errors to the network layer, data frames, similarly acknowledgement frame. So డేటా లింక్ లేయర్లో మనకి డేటా ఫ్రేమ్స్ ద్వారా మనకి డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. డేటా లింక్ లేయర్లో మనకి డేటా ఫ్రేమ్స్ ద్వారా మనకి డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ఏ డేటా ఫ్రేమ్? డేటా ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ సమ్ బిట్స్. డేటా ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ సమ్ బిట్స్. అలాగే డేటా లింక్ లేయర్లో మనకి ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా మనకి సెండ్ చేసినప్పుడు, రిసీవ్ చేసినప్పుడు receive or we acknowledge, we have used some acknowledgement frames also. Means whether there's a data, whether the frame is successfully sent it or not. Means when it is successfully sent it, we receive the acknowledgement frame. Similarly, whether the frame is successfully received at the terminal, at the receiving station, we received acknowledge the same by using some frame also. So here we are using data frames and acknowledgement frames in the data link layer. Next is, so andaka మనం చెప్పుకున్నట్టు మనము there are basically two reference models. The first model is called as OSI reference model. It is open-ended or open systems interface. ఇందులో మనకి 7 layers చెప్పుకున్నాము, bottom to top. Number 1 is physical, number 2 data link, number 3, first one is physical layer, second one is data link layer, third one is network layer, fourth one is transport layer, fifth one is session layer, sixth one is presentation layer, seventh one is application layer. Second model ఏంటంటే TCP by IP reference model. Second model ఏంటంటే TCP by IP reference model. మనకి TCP by IP అంటే it is called as transmission control protocol by IP protocol. ఇది మనకి మెయిన్గా ఇంటర్నెట్లో కానీ నెట్వర్క్, ఇది మనకి ఓఎస్ఐ మోడల్ జనరల్గా
ఇంటర్నెట్ అండ్ ఇంటర్నెట్లో యూస్ చేస్తాము. మెయిన్గా టీసీపీ ఐపీ మనకి ఇంటర్నెట్లో మనకి యూస్ చేస్తాం. సో టీసీపీ బై ఐపీ మోడల్లో మనకి ఫస్ట్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి డేటా ఫిజికల్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్ కలిపి మనకి హోస్ట్ నెట్వర్క్ అని ఉంటుంది. థర్డ్ లేయర్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ లేయర్, fourth layer is transport layer, and fifth and sixth present layers are not present in this TCP/IP model. The seventh layer is application model. This is called as the TCP/IP reference model. So this is the comparison between the two layers OSI TCP/IP. So reference models 3. So what are the different protocols? What are the different protocols used in TCP by IP model? అంటే TCP by IPలో మనకి డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తారు. సో ప్రోటోకాల్స్ అండ్ నెట్వర్క్స్ ఇన్ TCP IP మోడల్ ఆర్ ఇనిషియల్లీ సో మనకి ఫిజికల్ ప్లస్ డేటా లింక్ లేయర్లో మనకి ల్యాన్ వీటిని జనరల్గా నెట్వర్క్లో యూజ్ చేస్తామంటే ల్యాన్, ప్యాకెట్, శాట్ నెట్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెట్వర్క్ లేయర్. నెట్వర్క్ లేయర్లో ఐపీ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాము. సిమిలర్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో మనకి 2 ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తాము, టీసీపీ అండ్ యూడీపీ. టీసీపీ మీన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, యూడీపీ మీన్స్ some universal data protocol or something. Fourth layer is application layer. Application layer we are using different protocols like DNS, SMTP, FTP. So DNS means domain naming services protocols. అంటే మనకి ప్రతి సర్వర్కి ఒక నేమ్ కూడా యూస్ చేస్తాము. SMTP మీన్స్ SMTP is used for mailing protocol. It is called as a mailing protocol. FTP means file transfer protocol. Telnet means it is also one type of file transfer protocol. So these are the different layers in IP TCP IP model: physical plus data link layer, network layer, transport layer, and application layer, and their corresponding protocols used. So IP layer, the first layer is IP layer. IP layer, what is IP layer? Data link layer. So IP layer and transport layer. IP layer లో మనకి ఈ ప్యాకెట్ స్విచ్చింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తాం. ప్యాకెట్స్ వై బికాస్ ఐపీ లేయర్లో మనకి ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్లో మనకి ప్యాకెట్స్, ద డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ద ఐపీ లేయర్. ద డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ packets, and we are using some packet switching concepts. Next is transport layer. What is transport layer? In the transport layer we are using 2 basic protocols. First one is TCP and second one is UDP, uninterrupted data protocol or something. So TCP is flow control and UDP is fast delivery protocol. So what is the comparison or what are the differences between how to compare OSI and TCP/IP model? Concepts central to the OSI model means generally OSI model లో మనకి 3 types of terms లేదా కాన్సెప్ట్స్ అనేవి యూస్ చేస్తాము. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సర్వీసెస్, ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్. సో వాట్ ఈస్ ఎ సర్వీస్? సర్వీస్ మీన్స్ ఇన్ ఈచ్ లేయర్ మనకి OSI మోడల్లో 7 layers ఉన్నాయి. ఈచ్ లేయర్ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ it is it should be service, it gives some service to the above layer. It should give some services to the above layer. Example is first layer ఏంటంటే physical layer, second layer is data layer or data link layer. ఇక్కడ మనం చూస్తే first layer is physical layer, second layer is data link layer. So that physical layer should provide some service to the above layer, that is data link layer. Similarly data link layer should provide some services to the network layer. So like that it is designed. Second one is interfaces. What is an interface? Interfaces are used to join two layers in a network model. అంటే మనకి ఈ రెండు నెట్వర్క్ మోడల్లో ఓఎస్ఐ మోడల్ అండ్ టీసీపీ ఐపీ మోడల్ రెండిట్లో ఇంటర్ఫేసెస్ అనేవి మనము ఈ లేయర్స్ని కనెక్ట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. ప్రోటోకాల్స్. వాట్ ఆర్ ప్రోటోకాల్స్? ప్రోటోకాల్స్ మీన్స్ some set of rules and regulations formed by the international team to provide some govern some rules regarding data transmission. అంటే డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కొన్ని టీమ్స్ మనకి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోటోకాల్స్. సో టీసీపీ ఓఎస్ఐ. So differences between
OSI and TCP by IP model. So OSI model supports connectionless and connection-oriented communication in the network layer, but only connection-oriented communication in transport layer. TCP IP model has one mode in network layer, connectionless. So a critique of the OSI model and protocols. Why OSI model did not take over the world means bad timing and bad technology, bad implementations, bad like that. So bad timings means some it is these are unnecessary. So this is hybrid model. Hybrid in the hybrid model again they are designed 5-layer technique. First one is physical layer, data link layer, network layer, and transport layer, and application layer. Example networks. So what are the example? Internet, Ethernet, LANs. Ivan are examples. And other examples are ARPANET. So మిగతా ఇవి కూడా మనకి అవసరం లేదు. Okay, we start with another PPT. So again we start with some OSI model and TCP models we discuss here again. So OSI and TCP by IP model. So introduction of OSI, OSI history, OSI layers, introduction TCP IP, TCP IP layers, layering consideration. So introduction. Open OSI means open system interconnection. OSI means open system interconnection model. సో ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఓఎస్ఐ మోడల్లో మనకి ఏమేమి యూజ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ లేయర్ ఈజ్ ఫిజికల్ లేయర్, సెకండ్ లేయర్ ఈజ్ డేటా లింక్ లేయర్, థర్డ్ లేయర్ ఈజ్ నెట్వర్క్ లేయర్, ఫోర్త్ లేయర్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ సెషన్ లేయర్, సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెవెంత్ వన్ ఈజ్ అప్లికేషన్ లేయర్. సో ఫిజికల్ లేయర్లో మనకి బిట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ డేటా యూనిట్. అంటే ఫిజికల్ లేయర్లో వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ బిట్స్. What are the functions of physical layer? Means it is media, signal and binary transmission. Second one is data link layer. In the data link layer we may use frames. What are the functions of data link layer? Means physical addressing, means giving some addresses to each and every resource, IP addresses, giving some IP addresses to the network terminals, like that. Third one is network layer. Network layer we are using some packets, and transport layer we are using some segments, and fifth one is session and presentation, and application layer we are using data. So physical layer defines the electrical and physical specifications for devices. In particular, it defines the relationship between a device and a physical medium. This includes the layout of pin, voltage, cable specifications, hubs, repeaters, networks. So in the physical layers we may use all the physical components of a network and core concepts of the network media and network devices, like electrical, electronic, physical specifications of the devices. What are the network devices? Means routers, hubs, switches, repeaters, and their relationships between these devices with the physical medium. Physical medium, what is the physical medium? Means copper wire, twisted copper wire, twisted copper wire,
like that, or optical cables like that. So this includes layout of pin, and again we define with deal with pins, means pins on the chips, voltages, cables, cable specifications, subs, repeaters, network adapters, and buses like that. So generally there are many other terms also used in physical, like LANs, Ethernets, like that. Second one is data link layer. So data link layer lo we are using some concept called frames. We are using concept called frames for physical addressing. So what is data link layer? So data link layer provides the functional and procedural means to transfer data between network entities and to detect and possibly correct errors that may occur in the physical layer. Originally, this layer was intended for point-to-point and point-to-multiple point characteristics of wide area network. The data link layer is divided into two sub-layers by. So the data link layer mainly used to provide functional and a procedural transfer of data between two network entities, means two nodes or two PCs or two computers, and what are the different types of errors, what are the different types of errors that occurs during transmission of data, what are the loss of, is there any loss of data or loss of packets, loss of frames in the medium while transmitting data in the medium, on the medium, and types of different types of transmission like point to point, point to multi-point technologies, all these things. Third one is network layer. So network layer provides the functional and procedural means of transferring variable length data sequences from a source to a destination. So in the network layer, we may mainly deal with how the, what is the main physical components used here is data units used in the network is packets. So in the network layer we may use packets as a data unit to transfer the data or information. So these are the main important concepts in the second year BA 4th semester second unit. Data and reference models are network data and network models. First one is OSA reference model, means open source. What is OSA? OSA means open source interconnector internet model. Second one is TCP by IP model. These two are one essay. And the second essay is transmission media. Transmission media అనేది సెకండ్ essay, అది కూడా చెప్పేసుకున్నాం మనము లాస్ట్ క్లాస్లో. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీడియాస్, మీన్స్ కేబుల్స్, ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్స్, శాటిలైట్స్ and radio waves, ఇవన్నీ కూడా. సో దీస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ essay type questions from second unit. First one is OSI and TCP by IP reference model. Second one is transmission media.